Hello everyone, this is English for Ethiopia presented by ተስፋዬ። ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። Welcome back to the second video of Unit 10. ተማሪዎች በዛሬው ርዕሳችን ወይም በዛሬው ቪዲዮአችን በሁለተኛው ቪዲዮ ማለት ነው grammar, simple past, past continuous tense, present perfect and present perfect continuous tense የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬውን ርዕስ ከማየታችን በፊት ባለፈው ምን እንደተማሩ ታስታውሳላችሁ? Great job. Last time, the first video of Unit 10, I hope we discussed a lot about vocabularies extracted from listening and reading text. I also told you about gist or main idea of the paragraph or passage. የአንድን ፓሴጅ ወይም ፓራግራፍ ሜን አይዲያ ወይም ዋና ሀሳብ እንዴት አድርገን ቴክ እናደርጋለን የሚለውን አይተናል ማለት ነው። In addition to that, we discussed a lot on the meaning of phrasal verbs given in the exercise. Phrasal verb in different context, even though the word is, or the phrasal verb is the same, it has a different contextual meaning in different question. Soon አይተን ነው ያቆምነው ማለት ነው። Today we'll see, we'll review past tense and the continuous form of past and the present perfect and present perfect continuous tense. ይህንን አይተናል ማለት ነው። It is not new topic for you actually. It's not new topic, okay? Don't forget, it's not new topic for you, but our intention is to revise the tenses in different context with different question type. ጥያቄ ላይ more will spend our time in question, in practicing question. ጥያቄዎችን በመስራት ነው more practice የምናደርገው ማለት ነው። አዲስ አይደሉም ለእናንተ. But to remind you, I want to say something about the simple past, past continuous tense, the present perfect tense and the present perfect continuous tense if necessary. አንዳንድ ኤግዛምፕል ብቻ እናይና ወደ ዋናው ፖይንት እንገባለን ማለት ነው። ወደ ተማሪዎች are you ready? በደንብ እየተከታተላችሁ ነው? Is that clear? I think clear ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይህን ዩኒት የመጨረሻው ቪዲዮ ስለሆነ በደንብ ተከታተሉ ተማሪዎች። Please, I advise you to give attention for the lesson because it is a conclusion video of the unit 10, and unit 10 is the last unit for you. So please, I advise you to take note from the short lecture examples, okay? Now students try to see this examples first. As I have told you, the simple past. I walked to school yesterday. Walked. This is the simple past tense. This is a simple past. I walked to school yesterday. I was playing football yesterday. This is the past continuous tense and the present perfect tense. I have finished writing. I have finished writing. The last example maybe that is the present perfect continuous tense. I have been reading the book. As I told you, when you use present perfect continuous tense, you focus on more the action on process. Actually, they have almost equivalent meaning, but when you use the present perfect continuous tense, you focus on the action is on the process ላይ more focus ታደርጉ ነው። ስለዚህ the simple past shows something happened in the past and stopped in the past. Past continuous tense, the action of ongoing, ያለፈ ነው actually. I was playing football yesterday. Yesterday, the past indicator actually, but the action started sometime in the past and it was in the continuous form in the past. ለምሳሌ እናንተ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ትናንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ጓደኛችሁ እያነበበ ብታዩት he was reading ልትሉ ትችላላችሁ። እያነበበ ነበር and you went in another place, you see. So continuous መሆኑን ለመግለጽ ነው።
እንዲህ እያደረገ ነበር ነው የምትሉት። ከዛ በኋላ እናንተ ሄዳችኋል። you have no idea ግን ኮንቲኒየስ ነው ግን አልቋል። he was reading ማለት ዛሬ ላይ ስታወሩ ግን ያው ማንበቡን ኦልሞስት አቁሞ ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ ወይም አቁሟል። ግን ስታዩት ግን ፕሮሰስ ላይ እንደነበረ ሰው I was playing football yesterday ትናንት እየተጫወቱ ነበር። ለምሳሌ በዚህ ሰዓት እየተጫወቱ ነበር። ፕሮሰስ ላይ መሆን ባለፈው ለማሳየት ነው። I have finished writing አሁን ጽፌ ጨርሻለሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ሪዛልቱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮምፕሊት ሊሆን ይችላል። ኢንኮምፕሊት ፊኒሽድ ራይቲንግ ያው መጽሐፉን ጨርሳችኋል። ሪዛልቱ ግን ወይም ውጤቱ ግን ከአሁን ጋር ግንኙነት ሊኖረው ይችላል። ባለፈ እንዳየነው ማለት ነው። I have been reading a book. This especially had connection with now. ለምሳሌ I'm tired ልትሉ ትችላላችሁ because I have been reading the book the whole day ልትሉ ትችላላችሁ። ሌላ present perfect tense ወይም present perfect continuous tense in my life my whole life የሚሉ ነገሮች ካሉ present perfect ነው የምንጠቀመው ማለት ነው students. Don't forget it. So we'll see here the practical example that is negative positive ይኛውን በደንብ ተመራችሁታል። So simple past tense I played basketball yesterday. This is simple past tense. እዚህኛው ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሶሪ ዙም አረግላችኋለሁ ይሄኛውን። Great. I played basketball yesterday. That means you started playing basketball yesterday and you finished yesterday. That's the meaning. Negative form I didn't play. Yeah. Did ከተጠቀምን ቀጣይ አክሽን ቨርቡ ምን አይኖረው past tense form ላይ አይቀመጥም because did is the past indicator. Question form didn't or did I play basketball? በኔጌቲቭ ከሆነ ወይም በፖዚቲቭ ከሆነ ዲድ መጀመሪያ ታመጡትና then the subject followed by the action verb. Did I play basketball yesterday or didn't I play basketball yesterday? What is the function? Function ምንድን ነው? ሴንቴንሱ the speaker did the action in the past yesterday. ተናጋሪው ትናንት ነው የፈጸመው፣ ያለፈ ጊዜ ነው ማለት ነው። past progressive, don't worry, past tense, past continuous tense or past progressive, it has a different name. Past progressive ማለት past continuous ነው። Okay, I was playing basketball the whole evening. I was not playing, was or wasn't I playing? Don't forget this one. I was playing ይህም ብቻ ወሰዱት። basketball. So I wasn't negative. I was not playing. So when you change to negative question, so was, wasn't or was I playing ይሆናል ማለት ነው። Okay, this is question form. Don't forget. So wasn't or was I playing basketball the whole evening? The speaker was playing basketball for a longer time in the past. ረዘም ላለ ጊዜ አክቲቪቲ መስራት ፓስት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ላይ ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ I have played basketball ራሱን እንመልከተው። The speaker tells about his playing basketball which he did in the past. ይህኛው ቅድም ነግራችኋለሁ። ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ከአሁን ጋር ግንኙነት ሊኖረው ይችላል። ማን ሪዛልቱ ወይም አክሽኑ። I have played basketball means when you talk about the action, when you talk about the time, the action is finished, but maybe the result has connection. ወይም አሁን ተጫዋት ብትሉት ደክሞት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። I have played football ካላችሁ ወይም ባስኬትቦል ካላችሁ in fact the action is finished but the result has connection with now. ከአሁን ጋር ግንኙነት ሊኖረው ይችላል። For example, I have played, I don't want to play with you because I am tired ሊላችሁ ይችላል። አያችሁት? ፓስት ቴንሱ ጋር ግን ፍጹም ተመሳሳይ አይደለም even though the action is completed, right? The present perfect continuous tense I have been playing basketball ካላችሁ I have been
I haven't been playing. So haven't I been playing? question form በደንብ መለማመድ ትችላላችሁ። haven't I been, then verb. Look, statement, look the statement. I have been playing. I have been playing. This is statement. የኛው statement ነው። ወደ ኔጌቲቭ ቀይሩት። I haven't been playing. Okay. Question form. Haven't I playing. This is the present perfect tense form ነው። ስለዚህ haven't I been እዚኛው ጋር ምን ትጨምራላችሁ? ኮንቲኒስ ሲሆን ቢን እንጨምራለን ማለት ነው። ለማየት ያክል እንድታውቁት ነው። በደንብ አጽንኦት መስጠት ስለፈለግኩ ነው። so being here, don't forget. haven't I been playing? present perfect tense ከሆነ haven ወይም hasn't, then subject, then verbuን ነው የምናመጣው። ይሄኛው ከሆነ ደግሞ been after the subject ይሆናል ማለት ነው። don't forget it. Next one, activity 10.10, write the correct form of the verbs in bracket in the following short dialogue essays. So what is the right answer for you? ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው የሚለውን እናንተ እስኪ ለ3 ደቂቃ ያክል በቅርብ ከሚከታተላችሁ ሰው ጋር ዲስከስ አድርጉ እና እስኪ መልሱን መልሱት። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። Activity 10.11, complete the paragraph by selecting by selecting the correct form of each verb in parentheses and write your answer in the spaces provided below. ስለዚህ ፓራግራፍ አለ እንግዲህ አሁን ነው እንደነገርኩ this is a challenge for you። የተለያየ ፓራግራፍ ምንድነው ቴንስ ሲኖር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። what is the clue? ክሉ የትኛው ነው ብላችሁ መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ ዓመተ ምህረት ከሆነ ብዙ ጊዜ ምን እንደምንጠቀመው ፓስት ቴንስ ነው የምንጠቀመው አይደለ? ሰው እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ yesterday እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮች ካሉ ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ፓስት ቴንስ ወይም ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሊሆን ይችላል። how do we know? based on the context. ኮንቴክስቱን በማየት ይሆናል ማለት ነው። great job students. now I dash have terrible car accident when I was 16. 16 ዓመት እንደሆነ ምን አገኘው ነው የሚለው a terrible car accident. so 16 ዓመት በነበርኩ ጊዜ it is narrating, so I had a terrible car accident when I was 16 ነው የሚሆነው ማለት ነው። so the right answer is question number 2. I dash a leg. It says I dash a leg. Actually, love is a given word. Still we are talking about the past. ስለዚህ ናሬት እያደረገ ነው። I lost ነው የሚሆነው። lost is the right answer. lost. I lost a leg. As an athlete, this was especially devastating. As an athlete, he's athlete according to the context, athlete now. So as an athlete, this was especially devastating. በጣም አደገኛ እንደነበረ ይገልጻል ማለት ነው። አስቸጋሪ እንደነበረ I dash be a gymnast from the age of 8 and I dash win 3 national competition, it says. I dash be a gymnast. So አሁን ደግሞ his experience, and especially when you talk about experience, እዚኛው once happen የሚሆን ነው። reasonable እንድትሆኑ ስለፈለግኩ ነው። የመጀመሪያው terrible car accident when I was 16 በነበረ ጊዜ once finished የሚሆን አክሽን ነው። እዚኛው ጋር ስትመጡ ግን I dash be a gymnast from the age of 8 ከ8 ዓመት ጀምሮ ምንድነው ነው የሚለው ጂምናስት ነኝ። so በምን አይነት ቴንስ ነው የምትገልጹት? the present perfect tense or simple past tense? so the right answer is present perfect tense. so you can say I have been. Number 3 have been. I have been. Okay,
I have been ነው የሚሆነው። ሶ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚያወራው። ቀጣይ አይ ዳሽ 3 ናሽናል ኮምፒቲሽን ዎን ነው የሚሆነው። ሶ ምንድነው ዎን የሚለው ከማን ጋር ይሄዳል? have won I have won right እንደዛ ነው የሚሆነው። question number 5 it dash me a lot of time to recover and I dash not think about competing again. okay ይህንን ስትመለከቱት እንግዲህ it says it dash take የተሰጣችሁ verb take ነው። a lot of time to recover. You can say it took me right now he is narrating ስለ በሽታው ሲሆን ግን past tense ብትጠቀም more advisable ነው according to the context. and number 6 and I dash not think about competing again. ግን ውድድር ለመሳተፍ አላሰብኩም ነበር ነው አይደል? nothing so I haven't thought ነው የሚሆነው up to now ስለሆነ ሐሳቡ አሁንም ድረስ ስለሆነ ማለት ነው። okay up to now ነው እንትኑ so you can say haven't thought. number 7 then one of my coaches dash me about the ፓራሊምፒክስ እንግዲህ ፓራሊምፒክስ ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። የአካል ጉዳተኞች የሚጫወቱበት ጨዋታ ነው። and I dash suggest that I train for swimming. So the right answer is for question number 7 told me. Then one of my coaches told me about Paralympics and I dash suggest that. okay what the right answer suggested. ሁለት ወርዶች በኤንድ ከተያዙ ኦልሞስት ተመሳሳይ ስትራክቸር ይኖራቸዋል። ፓስት ቴንስ ሊሆን ይችላል፣ ፕሬዘንት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ሊሆን ይችላል። ኦኬ በኤንድ ከተያዙ ያው ተመሳሳይ ስለሚሆኑ told me and suggested that I train for swimming. I couldn't do that with only one leg ይላል። only one leg. So ምንድነው I dash always want to be in the Olympics. so እንደዚህ እንግዲህ past tense ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው by the way. what the reason መጠየቅ ትችላላችሁ። number 9 I dash always want to be says ይህንን ነግራችኋለሁ። number 10 I dash train for the Olympics at the time of my accident. At the time of my accident means I was training. okay I was training ነው የሚሆነው because long action ስለነበረ at that time long action ስለነበረ is narrating about the past. so this is the right answer. እንዲህ ያላችሁ ልትለማመዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶሪ ተማሪዎች so you can practice the rest. ሌሎችን ፕራክቲስ ልታደርጓቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ underline the verbs used in this story. tell what tenses the verbs are in this case. in groups what the writer wants to say by adding the verb tenses. እዚህ ጋር እንግዲህ ልታሰምሯቸው ትችላላችሁ ነው የሚለው achieving a goal. good. about a year ago here when I tell you about something here ago in past indicator no past indicator ago go is ago there time phrase time phrase like for example 10 years ago ከ10 ዓመት በፊት 10 years ago and it is past indicator don't forget. okay 10 years ago I was watching the Olympics. I was watching ምን አይነት ቴንስ ነው? past continuous tense አይደለም። and I decided this is simple past tense
that I wanted to become a runner, wanted to become wanted. This is simple past. And next, I knew I should set achievable goal. I knew. This one is now, knew. This is simple past tense. Then my parents were surprised when I told them about my goal. Were surprised. We're talking about the past. When I told them about my goal, told them, told, simple past tense. እነዚህ የመሳሰሉት እንግዲህ ቨርቦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቴንሶችን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ራይት። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን። በዚህ መንገድ ቨርቦችን እያያችሁ እዛ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ፣ እዛ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ፣ ፓስት ኮንቲኒዩስ ቴንስ፣ simple past or present. You can identify from the given sentence in the paragraph. Next, 10.13, put the verb into the more suitable form. The first one is done for you. As an example, it says, አንደኛው ተሰርቶላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት። እስኪ ይህን ጥያቄ በደንብ እንሰራለን። Are you ready? እስኪ 10 ጥያቄ ነው፣ ለ2 ደቂቃ ያክል ተወያዩበት አብረን ከማየታችን በፊት። ዲስከሲንግ ግሩፕ ኦኬ። እስኪ በግሩፕ ተወያዩ። Question number 1, welcome back. Where have you been? He says, you play tennis. This is the first question for you. So where have you been? Have you been playing tennis? This is the example for you. That it means we're talking about the present perfect tense. Number 2, question number 2, look. Somebody break that window. Look. Number 2, look. This indicates the action is happening now. Listen. Look. የሚሉ ቃላቶች ምንድን ናቸው ማለት ነው? እየሰማህ ነው፣ እያየህ ነው፣ ተመልከት። So the action is ongoing. ለዛ ነው እየተከናወነ ነው አይደል? ተመልከት ያለ ታያለህ። እዛ ጋር የሆነ ሰው እንዲህ እያደረገ ነው ትላላችሁ አይደል? እያየህ ነው። So the action is ongoing. So look, somebody break that window. ምን አይነት ቴንስ ነው የሚሆነው? So look, this is present continuous tense. Present continuous tense መግለጫ ነው ማለት ነው። Okay. So look, somebody is breaking the window. Is breaking ነው የሚሆነው። Okay. Is breaking. Don't forget. Somebody is breaking the window. ምክንያቱም ምንድነው የሚለው? ሎክ ስለሚል። ናው ከሆነ ደግሞ ሌላው I dash the bread now ከሆነ ናው የሚለው ምንድነው? አሁን ነው አይደል? So ing form ነው የሚሆነው present tense. So example ልስጣችሁ እዚህ ጋር I dash the bread now this is the present tense indicator ነው። Okay, time marker ነው። So eating ለምሳሌ eating ማለት ይቻላል present continuous tense. Okay, the next one is you look tired. Number 3, you look tired ምንድነው? ደክሞሃል ነው የሚለው አይደለ? according to the context. So you work hard. So have you worked hard? Have you worked hard? No. Why you say like this? Why you answered like this? ምክንያቱም ምንድነው? He is a witness that he is tired. ስለዚህ እስካሁን ስትሰራ ነበር ማለታችሁ ነው። So have you worked hard? Or have you been working hard for the whole day ማለት ትችላላችሁ። በኮንቲኒስ መግለጽ ይቻላል ይሄንን በነገራችሁ ላይ። So በዚህ መንገድ እዩት። Number 4, you ever work in a factory? No, never. እንደ አይነት መልሶች no, never. This is no, never. Look,
እንደ አይነት ጥያቄዎች ካጋጠሟችሁ ኤክስፒሪየንስ ነው። አይ በፍጹም አድርጌው አላውቅም እያለ ነው። ሶ ሃቭ ዩ ኤቨር ወርክድ? ነምበር 4 ሃቭ ዩ ኤቨር ወርክድ in the factory? No. Answer ምንድን ነው የሚሆነው? No. Never. Never. እንዲህ አይነት ጥያቄ ከተጠየቃችሁ have you ever worked ከሆነ no never, yes I have worked ማለት ይቻላል ፖዚቲቭ ከሆነ። so this is the clue for you. never እንዲህ አይነት ነገሮች ከተመለሱ ምንድን ነው ማለት ነው? it's all about experience, so you can ask using present perfect tense. Perfect if you answer like this. The next question is, Liz is away on holiday. Is she? Where she go? Liz is away on holiday. Liz ምን አድርጋለች ማለት ነው? ወጣለች ማለት ነው። So what is the right question here? So you can say the right answer is question number 5. Liz is away on holiday. Is she? Where? It's all about the present tense. Yeah, present tense ነው ይሄኛው የሚያሳያችሁ። So you can say Liz is away on holiday. Is she? Where she's going? No, that's the right answer. Where she's going? Where she is going? የለችም አይደለ? She's on holiday. So ምንድን ነው የት ነው እየሄደች ያለው ብለን ነው አይደል የምንጠይቀው? You create the present continuous tense, right? Number 6, my brother is an actor. He appeared in several films. My brother ምንድን ነው የሚለው? He's an actor አይደለ? So still ሙያው ምንድን ነው? አክተር ነው። ስለዚህ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምንጠይቀው? My brother is an actor. He appeared in several films. Past tense ነው የምንጠቀመው ወይስ present tense? ወይስ past continuous tense? ወይስ present continuous tense? So the action indicators being actor is up to now. Yeah, this is a profession. So he has appeared up to now. He has appeared in several films. Number 7, sorry I'm late. That is all right. No, I not wait long, he says. Sorry I'm late. That's all right. I not wait long, he says. ስለዚህ ፕሬዘንት ቴንስ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እኛው አም ሌት ይላል። that's all right. so ምንድነው መልሱ የሚሆነው? I don't wait long. I don't የኛው ኖት የሚለው ነገር ስለሚወስድ ማለት ነው። I don't wait present tense ነው። it has equivalent meaning with present continuous tense. okay አንዳንድ ቨርቦች አይንጂ ስለማይወስዱ ማለት they represent ለምሳሌ understand የመሳሰሉት ወርዶች ለምሳሌ አልገባኝም ብላችሁ እናንተ ብትጠይቁ ምን ነው የምትሉት? I'm not understanding ነው። I don't understand what you mean ነው የምንለው። I don't understand ነው የምንለው። ኦኬ so ያንን ሪፕሌስ ስለሚያደርግ ነው። number 8 it is still raining. No, it stopped. Is it still raining? Sorry. Is it still raining? እስካሁን እየዘነበ ነው? No, it has stopped. up to ስለሆነ up to now ስለሆነ እየጠቃል it has stopped. because we are talking about up to now እየዘነበ ነው ብለን እንጠይቃለን። number 9 I love my phone. You see it anywhere? Lost. ይሄኛው ምንድን ነው የሚሆነው? ስልኩ እንደጠፋው ነው አይደል የሚያሳየው? anywhere አይታችሁታል። so ምንድን ነው የምትሉት? ይሄን I have lost my key. I have lost ነው የምንለው። okay don't forget. ስለዚህ have you seen it? አይተኸዋል ወይ? up to now because you lost. Have you seen it anywhere? That's the right answer. ምክንያቱም ገብታችኋል አይደለ? because you need the phone right now. The result maybe you wanna call your friend ልደውሉ ትችላላችሁ
ስልኩ ዋንስ ጠፍቷል but the result of the connection with the present so you can use the present perfect tense and ማየቱንም እስካሁኑ ሰዓት ነው ለምትጠይቁት so you can use the present perfect tense right number 10 I read the book you lent me but I'm not finished yet it is very interesting አልጨረሰውም ስለዚህ ምን እያደረገ ነው ሪድ እያደረገ ነው so I am reading the book I am ምንድነው የሚሆነው number 10 I am reading ለምንድን ነው እያነበበው መሆኑን ነው continuous መሆኑን የገለጽ ነው እዚህ ጋር ተማሪዎች reasonable ምክንያታዊ ሆኖ እዚህ ጋር but not finish እንዳልጨረሰው ግን yet ካለ present perfect tense ነው so I haven't finished yet haven't finished yet ስላለ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው ኔክስት እንግዲህ ራሳችሁ past continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense simple past የራሳችሁን ሴንቴንስ ዲቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ወደ ቀጣይ ቶፒክ እንሄዳለን ማለት ነው ተማሪዎች እንግዲህ ግራመሩን በዚህ ጨርሰናል you can practice more to explore more rules on the grammar ላይ የተለያዩ ህጎች አሉ ጠቅለል ሲደረግ በዚህ ዩኒት especially tense በአጠቃላይ and modal verbs አይተናል tense አይተናል እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ conditional sentences አይተናል ማለት ነው እንግዲህ በ9ኛ ክፍል ይሄንን ተረድታችኋል ተብሎ ይታሰባል so every one of you please get a practice session እንድትለማመዱ ጋብዛለሁ ምንድነው speaking activity ነው the social media status of Ethiopia in 2021 or 2021 is as shown in the table below in your groups express your opinion in answering the following question how do you see the status of use of the social media in each of the media stated የኢትዮጵያ ሚዲያ ስታንዳርድ ትዊተር 39% የሚሆነው ሰው እንዴ መታሰልናችሁ ግን እስኪ ዩቲዩብ አነስተኛ ነው አይደለ why how do you evaluate the extent of internet use in Ethiopia what should be done to improve its use in the country ኢንተርኔት በብዛት ለመጠቀም ኢምፕሩቭ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ብላችሁ ታስባላችሁ ኢንተርኔት ለመጠቀም ምን ነገሮችን ማወቅ so you can suggest the ultimate goal is not the idea but how to generate idea how to speak in English እሱ ነው ፎከሳቸው okay don't forget it so phrases that can help you express opinion someone's belief opinion this is someone's point of view someone's point of view on something የአንድ ሰው መልከታ ምን ተብሎ ይጠራል ኦፒኒየን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው one's personal judgment for something is called opinion ወይም አስተያየት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so phrases used to express opinion I think it is personal አይደለ it's not fact ደግሞ prove የተደረገ ነው fact በዚሁ ልንገራችሁ fact it is proved there is evidence ማለት ነው evidence ይኖረናል ይሄኛው ግን personal so phrases to express opinion I think I believe እኔ እንደማስበው እንደማምነው እንደሚሰማኝ I feel ልትሉ ትችላላችሁ in my opinion ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው the expression asking for opinion what do you think of for example what is your opinion what is your thought
about internet. For me, internet has disadvantage to our community. ለምሳሌ ሊላችሁ ይችላል አንድ ሰው what do you think about it ብትባሉ ምን ልትሉ ትችላል? I believe, I feel, in my opinion, in my point of view, I would say, I say ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ so these are the phrases ፍሬዞች ናቸው እነዚህ አስተያየት ለመስጠት። አግሪመንት ምን አይነት ስንስማማ ሳንስማማ። ኦኬ here is a polite agreement, how to agree politely። ፖላይት ሆነን እንዴት ነው አግሪ የምናደርገው? ኤክስፕሬሽን ነው የምናየው ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ጋር እንደምትት agreement, so do I, me too, definitely, agree. Let me show you question here. What question here? What is your opinion to or what is your opinion about? You can say about. Sorry, I can erase it. Yeah. About cutting internet. Cutting internet in the factory. In the factory for employees. ምን ይላል? What is your opinion about cutting internet in the factory for employees? ለተቀጣሪዎች ለምሳሌ ፋብሪካ ላይ ኢንተርኔት ማቋረጥ ተገቢ ነው ምን ትላለህ የሚል ጥያቄ ብትጠይቁ ምን ሊሆን ይችላል? agreement and disagreement። አሁን politely agree ካረገ ምን ሊሆን ይችላል? I completely agree with you. Let me show you here. I completely agree with you. Example. Number 2. That's the great point. That is a great point. በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው፣ ቆንጆ ሀሳብ ነው ልትሉ ትችላለህ። absolutely agree. I absolutely agree. Number 4, I don't agree more. እዚህ ጋር ሁላችሁም በደንብ እሺ። I don't agree more is not negative አይደለም። እሺ I don't agree more means I have no word even to explain it ማለት ነው። I don't agree I couldn't agree የሚሉ ነገሮች አሉ። I don't, or sorry ይሄኛው don't ሳይሆን I couldn't ነው። sorry could ይችኛውን could በሚል ቀይሯት ላጥፋላችሁ። couldn't I couldn't agree more. I couldn't agree more means I can't agree more than this ማለት ነው። ከዚህ በላይ ልስማማ። This is the right expression. So I have no word to explain my agreement እንደማለት ነው። እንደው መስማማቴን ለመግለጽ ቃላት የለኝም። that is right እንደማለት ነው። እሺ I couldn't agree more ማለት በሌላ አነጋገር I agree ማለት ነው። okay don't forget I agree ማለት ነው። okay so this expressions are polite agreement። ሌሎቹንም so do I, me too, definitely, exactly የሚሉ ቃላቶች ምንድን ናቸው ማለት ነው? መስማማታችንን የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። በአንድ ሀሳብ more about opinion ስለ opinion so polite disagreement. Let's see polite disagreement polite disagreement.
ሳንስማማ ስንቀርስ by the way always it does mean we have a common agreement on something common የሆነ agreement ይኖራል ማለት አይደለም አይደል? You may disagree but agree or disagree politely especially when you disagree no አንተ ትክክል አይደለም ከማለት ልክ ልትሆን ትችላለህ ነገር ግን እኔ በዚህ አልስማማም ብትሉ ይለያያል ኢንቶኔሽኑ so you can say እነዚህን ነገሮች በደንብ ማስተዋል ይኖርባቸዋል ማለት ነው next polite disagreement expression እነማን ናቸው I disagree የሚሉት ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው blunt ነው ወይም ደግሞ is not polite I disagree ብትሉት አይ አልስማማም ብትሉ ምንድነው it's not polite okay polite አይደለም ስለዚህ I disagree agree ብትሉና okay I'm sorry I am sorry I disagree ብትሉ የትኛው ነው more polite second ነው first ያለው I disagree እና I'm sorry I disagree ብትሉ አዝናለሁ አልስማማም ብትሉ የትኛው ነው more polite ሁለተኛው ነው ማለት ነው okay don't forget ይሄንን በደንብ ማስተዋል ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ when you agree or disagree about something the first one try to use the right expression መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው በመጀመሪያ so you can say another explanation or expression ሌላ ልጨምርላችሁ that is interesting point but ምን ልትሉ ትችላላችሁ I'm not sure I am not sure ምን ልትሉ ትችላላችሁ I fully agree I fully agree ጥሩ ሀሳብ ነው ግን ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ብዬ አላስብም ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው I respect your opinion I respect your opinion but in my point of view በእኔ ሀሳብ እንዲህ ነው ብላችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ ማለት ነው okay you might be right but I see things you might be right አያችሁት you might በጣም አነስተኛ ነው ይሄ ቻንሱ አይደል ትክክል ልትሆን ትችላል might በጣም የራቀ ነው ግን ያው በትትና እየገለጻችሁ ነው you might be right but I see things differently ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ነገሮችን በምንድን ነው የማየው ልትሉ ትችላላችሁ በተለየ መልኩ ነው የማየው I'm sorry but I don't agree አያችሁት I'm afraid I disagree I am afraid I disagree ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው አዝናለሁ ግን አልስማማም ይቻላል አይደል ሰው እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች በደንብ እዚህ ጋር መጻፋችሁ ላይ ያለውን I'm not sure I agree with you on I'm not sure I am not sure እርግጠኛ አይደለሁም መስማማቴንም ልትሉ ትችላላችሁ so when you agree you can say definitely exactly I couldn't agree with you more I couldn't agree ምን አይደለም ብያችኋለሁ ኔጌቲቭ አይደለም ብያችኋለሁ አይደል ከዚህ በላይ ቃላት የለኝም እንደመስማማበት በጣም ጥሩ ገልጸዋል እንደማለት ነው I couldn't agree more means I agree ማለት ነው so I couldn't agree more I agree with you definitely exactly me too so do I that is a wonderful idea I support your point of view I have the same idea with you የመሳሰሉት ምንድናቸው ኦፒኒየናቸው ቀደመን ብያችኋለሁ what the given task for you
ጊቨን ታስክ ምን ነበረ? ዋት ኢፍ ኢንተርኔት ከት ኢን ዲ ፋክትሪ፣ በፋብሪካ ውስጥ ኢንተርኔት ለሰራተኛ መቋረጥ አለበት ብዬ አስባለሁ ቢል አንድ ሰው እንደው እንደዚህ አይነት ክፉ ሀሳብ ቢያመጣ፣ ኖርማሊ ክፉ ሀሳብ ማለት አይቻልም፣ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ፐርሰናል ኦፒኒየን። ሰው ምን ልትሉ ትችላላችሁ? You may be right, but I'm not sure to agree with you. I'm not sure. You might be right, but I see things differently. ትክክል ልትሆን ትችላለህ፣ እኔ ግን በተለየ መልክ ነው ማየው ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ so you can practice please። በደንብ ፕራክቲስ ልታደርጉ ትችላላችሁ። this is all about opinion። ይሄ ሁሉ ግን ዓላማ ምንድን ነው? please don't forget to practice in detail in communication። በኮሚኒኬሽን ላይ በደንብ ፕራክቲስ እንድታደርጉት ይጠበቃል ማለት ነው። writing activity 10.16 write an essay about the use of the internet based on the information in the diagram. sample essay is given to you። sample essay ተሰጥቷችኋል። የኢንተርኔትን ጥቅም ቪዲዮ ኮንፈረንስ ይኖረዋል፣ ለቻት፣ ለኢሜይል፣ ለኒውስ፣ ኦንላይን ሾፒንግ፣ ፋይል ሼሪንግ፣ ሰልፍ ፐብሊሽንግ ማለት ምንድን ነው? ነገሮችን ኦንላይን እንለቃለን አይደለ? that is a promotion። so this is ይህንን በመጠቀም ፓራግራፍ ጻፉ ነው የሚለው። እንግዲህ ሳምፕል ኤሴይ ኢምፖርት the last few years have witnessed heavy reliance on the internet. This has been because of multiple advantages that it has to offer. For instance, reducing the work stress, changing the act of communication, most importantly የሚሉ አንድ ሳምፕል ነው የተሰጣቸው። ኦኬ ግን ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? ፎር ኤግዛምፕል ሳምፕል አባውት ኢንተርኔት ነው አይደለ የተጠየቃችሁት። እስኪ አንድ ሳምፕልን ኦራሊ ልንገራችሁ። እንዱ internet is changing our life span day to day, or our lifestyle day to day, with lots of advantage. For example, instead of getting someone in person or physical contact, we can have a video conference where he is or where she is, and we chat with friends. We can email to friends, and also we can advert ourselves to everyone else watching from every corner of the world. በየትኛውም ኮርነር ኦፍ ዘ ወርልድ ያለን ሰው ምንድን ነው ራሳችንን ኢንትሮዲውስ ማድረግ እንችላለን። እንዲህ ብላችሁ እስኪ የራሳችሁን ነገር እስኪ ክሬት አድርጉ። ትክክል ይሁን አይሁን ዶንት ወሪ፣ ጀስት ፕራክቲስ ኢት። ኦኬ ካልሆነ እንግሊዝኛን ልትለምዱ አትችሉም። ሰው ኦፒኒየን ልንመጣ ነው አሁን። ኢንተርኔት ዩዝ ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ አወር ካንትሪ። አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት። Yeah, I think it is important. Yeah, agree or disagree ማለት ነው። Because we can even process market and process ለማድረግ እንጠቀምበታል to save time. Okay? Many people are using the social media dishonestly. In my opinion, social media is unnecessary for our country. ሊል ይችላል አንድ ሰው። In my opinion, social media is unwanted for our country ሊል ይችላል አንድ ሰው፣ መብቱ ነው። So agree or disagree ስታደርጉ ግን እናንተ I'm not sure I agree with you ልትሉ ትችላል። Exactly, you're right, I agree with you, that is my point too ልትሉ ትችላላችሁ። So እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ግን በደንብ እዩዋቸው። A polite agreement, in my opinion, the different region of Ethiopia have special staple foods that are delicious. For instance, the Tuhlo in Adigrat and the Qocho in Gurage are delicious foods. እንግዲህ እነዚህ እንትን ናቸው። ፖላይት አግሪመንት ነው። ፖላይት ዲስአግሪመንት the different cultural food in Ethiopia may be enjoyable to many Ethiopians, but I think the staple food may not be delicious to tourists who haven't experienced it. ጣፋጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላለመዷቸው ቱሪስቶች ግን ሊጣፍጡ አይችሉም። ዲስአግሪ ያደርጋለሁ ነው የሚለው። ሰው በደንብ ይህንን አግሪ ኦር ዲስአግሪ የሚለውን ሀሳብ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። I think this is the end of the text for you.
የቴክስታችሁ መጨረሻ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እስካሁን ሳቀርብላችሁ የነበርኩት ተስፋዬ ነኝ። I hope we have just covered dozens of ideas, that is grammar, communicative activities, passage, vocabulary, references, and including today's topic. This is agreement and disagreement. You have also learned a lot about phrasal verbs. At the end, I advise you to record all the words in a recording book, especially words, and try to use in daily communication. እስካሁን በዚህ በዘጠነኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ምንባብ አይተናል፣ ቃላቶችን አይተናል። ግራመር ደግሞ ስፔሻሊ ቴንስስ በጣም በብዙ ሽፋን ያየ ነው። ሌላ ኮንዲሽናል ሴንተንስ አይታችኋል። ሌላው ፕሪፊክስ ኤንድ ሰፊክስ ወርድ ፓወር እሱንም አይተናል። አት ዘ ኤንድ አግሪመንት ኤንድ ዲስአግሪመንት የሚሉ ሀሳቦችን አይተናል። ቴንስ ላይ በጣም በተደጋጋሚ ነው ያያችሁት። So this is all about today's lesson plus all grade 10 grade 9 portion coverage. grade 9 ላይ ያለውን portion coverage እንግዲህ በዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። This is all about what we have for this grade level. Please don't forget to practice a lot. Bye bye until next time. That means I'll meet you in another video in grade 10. Bye bye.